Madame, il faut te faire un ami. Qu'est-ce que c'est? C'est à la santé. La santé prime sur toute une chose. Quand on est en bonne santé, il n'y a pas de richesse plus que ça. Allez, bienvenue. Le palu, c'est dû à une moustique, un insecte tout petit. C'est mortel. J'ai beaucoup peur du palus. Aywa kan pali on daidi wannan aigo koron aibo ngogo doru aigi yeli aiga gartu he ayo kan gonon go bare zinkuno girbihinka. Oui, il y a des centres de santé qu'on peut se faire soigner, mais si on n'y a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Wallahi zaga dirga ma pali o mayo amma girban dai wadinan hasaraute. Le Fonds mondial nous a aidés. Nous amenons des moustiquaires, des comprimés contre le palu pour les enfants de 3 mois à 5 ans. Notre grand souhait, c'est que d'ici 2030, que nous nous retrouvions avec un Niger sans palu. Ça ne peut être une affaire du Niger, c'est une affaire de l'Afrique essentiellement et du monde en général. Pour l'avenir, ce que je souhaite, ce que je pense, ce que je veux, que le palu soit éradiqué dans notre pays à jamais. J'aimerais que nous soyons déterminés à ce travail, que les femmes soient fières de notre travail, du combat que nous menons. Tout cela nous manque, mais malgré tout, je fais un combat. Nous faisons un combat. Nous combattons. Nous continuons jusqu'à jamais pour pouvoir arriver à ce bout. Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta ini adalah merupakan rumah sakit pusat rujukan untuk penyakit respirasi yang nasional ya. Jadi ada tiga kegiatan yang memang merupakan tugas kami ya. Pertama adalah pelayanan, kemudian pendidikan dan research. Obatnya banyak, pengobatannya lama, efek sampingnya banyak. Saya merasakan efek obat yang sangat berat. Sampai muntah-muntah, sampai saya tuh kekurangan darah. Rasanya tuh saya udah kayaknya tuh saya udah nggak ada pikiran untuk hidup lagi gitu buat saya. Dan apa bahayanya kalau orang tidak selesai minum obat akan menjadi pasien TB resisten obat. Tuberculosis is the disease that can be cured as long as the community is supporting the patient, not create stigma and discrimination. Pasien kalau tidak diedukasi, ini kemudian menjadi berhenti pengobatannya. Edukasi ini harus masif, dilakukan oleh banyak pihak. With all the support from the donors country or the Global Fund, we are especially able to establish the TB multi-drug resistant treatment center. Global Fund itu membantu kita untuk infrastruktur, terutama untuk diagnosis. Karena kita punya gene expert, kemudian kita juga punya MGIT. We are using this expert machine to test not only for tuberculosis, but including for the COVID-19. Especially in the remote area where the PCR tests are not available. Jadi kalau seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan pemangku kebijakan di atas sana
juga melakukan ikhtiar untuk tuberkulosis sebagaimana untuk COVID, saya sangat-sangat yakin bahwa TB juga bisa dieliminasi. HIV does not describe who I am, but what I do every day to support my fellow young people living with HIV really describes who I am. I work as an HIV/AIDS testing and counseling counselor. I support young people living with HIV to make sure that they adhere well to their ART treatment and also they are living positively with HIV. When one is tested for HIV and is HIV positive, there is hope for the future because we'll be initiated on ART for life. Most of the mothers that we meet, they are not well educated, so it becomes difficult for them to understand the rationale for being on ART. So we provide education to each and everyone who has come to receive different services. Malawi has made a lot of progress since we had the epidemic in the late 80s and early 90s. We were having a prevalence of more than 15%, but now the prevalence is at 10%. We were seeing 75,000 new infections then in the early 2000s. Now the new infections have been reduced to 19,000. The life expectancy has improved. We used to have 45 as the life expectancy. Now we are at 63. There have been a lot of improvements in terms of how people access antiretroviral drugs, which are procured through the Global Fund. Ineyo ndinayezetsa mu chaka cha 2000 tinayezetsa mwa ARV kulibe pamene panopa ndi test and treat. Since the Global Fund always support our ART treatment, we have never run out of drugs. They are the ones that are purchasing HIV commodities. They are the ones that are building pharmacies where we store these drugs. Global Fund is a very critical partner because we're talking of lives of people at stake. But when you dissect the populations, you find that there are some subpopulations where new infections are still very high. Example, adolescent girls and young women, and key populations. Koma timafuna kuti sex worker adzigwira ntchito yake ali ndi moyo wathanzi. Ndiye timapatsa ma services amene aja amayezetsa HIV, STI, kafuna family planning. If there was no Global Fund, it could be chaos in Malawi. Global Fund supports us with a recruitment of nurses and HSAs, COVID-19 test kits, buying of oxygen cylinders as well as oxygen. If there was no Global Fund in Malawi, I feel like a lot of people would have died of AIDS-related illnesses. My hope for the future is to see an HIV-free generation in Malawi. And we can only achieve that if we have continued donor support.